By 1303, Moscow controlled land that encompassed the entire flow of the Moskva River. Its ambitions didn't end there. Moscow continued to expand its borders through its wealth rather than warfare. Its tactic was to buy land from bankrupt rulers, acquiring entire towns and villages in the process. As Moscow was still a vassal of the mighty Mongol Empire, it had to send envoys to pay them tribute. And Moscow's ever-expanding borders meant more and more revenue for the Mongols. But not everyone was content with the rise of Moscow. As Moscow grew in power and influence, its Grand Prince, Dmitry Ivanovich, reinforced its vulnerable defenses. Its wooden fortress, the Kremlin, was rebuilt. This time, in stone. But even stone walls didn't deter its enemies. By 1368, Lithuania saw rapidly expanding Moscow as a real threat. Joining forces with the Principality of Tver, they set out to challenge its dominance. They attacked Moscow. But the stone walls held, and the enemy retreated. Tension between the factions refused to die down. In 1370, Moscow marched on territories belonging to both Tver and Lithuania, igniting a full-blown war. Years of bloody conflict ensued, until Moscow's Grand Prince Dmitry Ivanovich finally defeated both enemies. Yet Moscow was still a vassal of the Mongol Empire, which still demanded tribute. Moscow must keep up the payments or face retribution. Trade routes between Rus settlements supported a vibrant economy, which in turn allowed Moscow to pay forward tribute to the Golden Horde. If Moscow was to avoid a Mongol attack, Dmitry would have to meet the Horde's tribute demands before the Khan's patience expired. Moscow's primary means of raising the taxes demanded by the Horde was through trade with nearby Rus towns. But Prince Dmitry would have to keep his traders safe from raids by opportunistic bandits that stalked the countryside. While Moscow's trade was strong, Dmitry could bolster his income if he could locate additional trade partners. Дворевник готов есть. Двигаемся. По скору. Подорогай готов есть. Масло есть. Сделай. По скору.
Trade routes brought wealth, but safe passage was not a given with bandits stalking the roads. Исполняйте. Люди, скоро люди. Вы в заднице. На пол. Обрежь бой. Делай грузовик. Пока следуй наказом. Сделано будет. The village of Clin was ready to trade with Moscow. But more traders on the roads meant an increased threat of bandit raids. Без сомнения. Катерина Кассис, направляемся. Возратай, как направляемся. Нападаем! По сгору! Лихо есть! Беда есть! Скоро приедет! Возратай, готов есть! Двигаемся! Кто стреляет? Латницы готовятся, жаловаться нельзя! Следую приказу. Понял. The small settlement at Pereslaw welcomed Muscovite scouts and the prospect of trade. Направляйся! Скачай на деревья! Воюйся! Нападай! Приготовляйтесь! Латайте! Готовитесь! Латницы! Чего делать надо мной? Люди ждут наказы. Наказы будут. Я построю себе. Опасно есть! Ладно есть! Добро есть! Фаревник, повинуемся! Катерина Кассис. Двигаемся! Двигаемся! With the Golden Horde paid, the Muscovites could concentrate on expanding their territory until the next payment was due. When Dmitry's men located Vladimir, they opened another revenue stream for the Grand Prince. Опасно есть! Направляйся! Без сомнения! Фаревник готов! Наказом следуем! Лихо есть! Готов, люди здесь. Слушайте. Начну трудитесь. Фаревник готов есть. По скору. Как они по скору. Скачу, куда велено есть. Беда есть! Ворон приедет! Готов. Стоп, налажен. Нападают! Слушаюсь. Внемлите наказу моему. Готов, делаю, что велено есть. Видим бой. Иду на врага. Наказывай. Готово есть. Сейчас. Наказывай. Видим бой. Войны, на брань уготовляйтесь. Копья на брань. Ополчение есть. Слушайте. Гребем бубна. Всадник готов. Готово есть. Я здесь. Радуйся. Готовы трудитесь и есть. Стреляю! Готов! Сделано! As Moscow grew in riches, the Khan continued to demand taxes. If Dmitry did not pay, he would face the swift vengeance of the Horde. Направляюся! As Prince Dmitry sought to increase Moscow's power, he turned from trading with his neighbors to purchasing their lands outright.
If he owned the surrounding lands, Moscow would be the dominant center of Rus power, and Dmitry would be secure as Grand Prince. Before he could purchase the settlements, Dmitry needed to prove he could provide safe passage for the traders and their goods. Слушайте все. Копейщик есть. Ага. Двигаемся. Лук готов есть. Копейщик есть. Готов, трудитесь, есть. Садик готов есть. Лучник готов есть. Готово есть. Работу ждем. Служба, обрежь. Идем. Чего делать надо мной? Внемлите наказу моему. Сейчас. Глядя в губна. Исполняйте, напрячь. К оружию готовы суть. Люди здесь суть. Да? Начну, трудитесь. Задница готова служить. Жду. Дело есть. Наказе суть. Соглашаешься? Готовы суть. Исполняйте. Окружают меня! Копейщик есть! Исполняй! Надобно в путь идти! Дело сделано есть! Наказе суть! Надобно в путь идти! Дело сделано есть! Наказе будут. Я построю сие! Чего ты сколько? Иду! Брат, обрежь поскору! Брать замет! Як угодно есть! Готов, трудитесь, есть. Слуг, перейдите в путь! Ладно, да. Готов, надобно в путь идти! Я повинуюсь! Исправляйтесь! Надобно есть! Готов сейчас! Идем в войне! Меня поражают! Войне! Надобно идти! Сделано будет! На казино ли суть? As the deadline for payment of tribute approached, Dmitry had to quicken his efforts to collect the necessary taxes. Я здесь. Приуготовляйтесь все! Построено будет. Уразумею. Готовы ли? Люди, слушайте,
Наказе суть. With safe passage established, Dmitry could now purchase his first settlement. Moscow's power grew as it absorbed the lands around Kolunma. The town would now generate gold without the need for taxing Я traders. построю сие. Поражайте в цель! Исправляйтесь. Ладно, есть. Слушайся. Идем. Слушайте. Разумел. Внемлите наказу моему. Уразумел. The Khan once again demanded taxes from the growing Rus provinces. But this time, the price to keep the Horde at bay was higher than ever before. Люди ждут наказа. Вот налажен. Чего делать надо? Понял. Готовы? Люди, здесь суть. Построено будет. Чего делать надо? Слушайте. Буду Исполняйте. Приступаем. К оружию готовы суть. делать. Наказе будут. Ладно, есть. Я построю сие. Исполняйте. Ладно, есть. Дело есть. Удерживайтесь, нельзя. Приближайтесь к пределе. Приуправляйтесь, копейщицы! Дело есть. Готов. Наказе ноги суть. Как угодно. Слушайте. Сейчас. Идем. Стрела на тетиве. Дело есть. Чего делать надо? Стреляют в нас! Готовлю. Повинуемся! Слушай наказ снов. И тебе, Буздор. Приказ дело сделано. Понял. Копейщик есть. Надо прийти. Исправляйтесь, копейщик! Воины, исправляйтесь! Наказ сделано будет. Приуготовляйтесь все. Устроено будет. Брать будет. Готовы будете, воины. Наказывай. Слушайте, воине. Надо мне есть. Слушайте все. Будем сражаться. Чего делать надо? Брать! Слушай наказ снов. Люди здесь. Такое. Меня поражают! Стреляют! Пускайте! Иск напрячь. Дело есть. Глядите. Соглашайся. Делаю, что велено есть. Да, ну. Напрячь. Приступаем. Исправляйтесь! Оружие готовы суть.
Готовы Dmitry крутить purchased the lands of Troitsky and extended Moscow's power. Bandits remained a threat on the roads, however. Начну трудитесь. Надо найти! Есть пробойни! На броне готовляйтесь! Приступаем! The Rus of Clin now recognized Dmitry as their Grand Prince. Заказ будет? Люди, служите готовы. Выходи на костелы! Готовься! Принц стоит! Повинуется! Повинуются. Да. Возражай, готов есть! Дворевник готов есть! По скору! Бесплатно есть! Идем, воине! Pereslaw welcomed Dmitry's envoys and the coming of Muscovite traders. Исполнил дело, что велено есть! Каков наказ есть? Приуготовляйтесь все. Наказе суть! Наказе новые суть. Наказе будут. Устроено будет. Дело есть. Слушайте. Меня поражают! Воины, соглашаемся! Радуйся. Собираем древеса. Слушай наказ, нов. Слушайте, воине, слушаются. Какови наказе суть? Наказ следую! Исправляйтесь! Люди здесь суть. Толкую. Исполните чем? К оружию готовы суть! Готовы будете, воины! Наказ глядите! Сделано будет! Стреляют! Добро! Следую приказам! Брать будет. Брать совет. Воины, на броню готовитесь! Готовы будете, воины! Приступаем! Внедрите наказ. Muscovite scouts located the town of Susdel and trade could begin. Идите в путь, воине. With the gold he had raised, Dmitry purchased Pereslaw outright. Moscow's power over the region was now secure. Я построю сие. Стреляют в меня! With the surrounding principalities under Dmitry's sway, Moscow was now the preeminent power among the Rus. The time was coming to throw off the Mongol yoke.